Bonjour tout le monde. Hello everyone. Bienvenue sur ma chaîne. Welcome to my channel. Dans cette vidéo, vous pouvez apprendre les phrases en français ou présent. In this video, you can learn the French phrases in present tense. The first sentence is J'accepte son cadeau pendant la fête. J'accepte son cadeau pendant la fête. I accept his gift during the celebration. The next sentence is J'achète les fleurs. J'achète les fleurs. I buy the flowers. Je t'entends bien. Je t'entends bien. I hear you well. The next one is Je prends la serviette. Je prends la serviette, which means I take the towel. Je vous simplifie les problèmes. Je vous simplifie les problèmes, which means I simplify you the problem. The next one is Je vous explique la réponse. Je vous explique la réponse. I explain you the answer. Je fais la cuisine. Je fais la cuisine. I do cooking. Je refais mes devoirs. Je refais mes devoirs. I redo my homework. Je vais au supermarché. Je vais au supermarché, which means I go to the supermarket. The next one is Je viens tard le soir. Je viens tard le soir. I come late in the evening. Je pars en vacances en avril. Je pars en vacances en avril. I go for vacations in the month of April. Je sors maintenant pour acheter un parapluie. Je sors maintenant pour acheter un parapluie. I go out now to buy an umbrella. J'ai 9 ans. J'ai 9 ans. I'm 9 years old. J'ai un vélo. J'ai un vélo, which means I have a bicycle. J'ai un moto. J'ai un moto, which means I have a motorbike. Je crois mon ami. Je crois mon ami. I believe my friend. Je vous réponds après le petit déjeuner. Je vous réponds après le petit déjeuner. I answer you after the breakfast. Je vis à Bruxelles, en Belgique. Je vis à Bruxelles, en Belgique. I live at Brussels in Belgium. Je suis Indien. Je suis Indien, which means I'm an Indian. Il sait nager à la piscine. Il sait nager à la piscine. He knows to swim in the swimming pool. Il semble méchant. Il semble méchant. He seems to be bad. Il imprime les documents ou imprimante.
Il imprime les documents ou imprimante. He prints the documents in the printer. Elle arrive en avance. Elle arrive en avance. She arrives in advance. Je passe l'homme qui est grand. Je passe l'homme qui est grand. I pass the man who is tall. Je pense qu'elle est malade. Je pense qu'elle est malade. I think that she is sick. Je connais son adresse à Bruxelles. Je connais son adresse à Bruxelles, which means I know her address at Brussels. J'ai mis ma robe. J'ai mis ma robe, which means I put my dress. Je la cherche dans les parcs. Je la cherche dans les parcs. I search her in the park. Je veux manger de la viande. Je veux manger de la viande. I want to eat some meat. Je dis qu'elle ne te veut pas. Je dis qu'elle ne te veut pas. I say that she don't want you. Pouvez-vous répéter? Pouvez-vous répéter? Which means, can you repeat? Est-ce que tu peux redire les mots? Est-ce que tu peux redire les mots? Which means, can you say the word again? Je le tiens à l'égard. Je le tiens à l'égard. I hold it in the station. I hold it at the station. Je retrouve les papiers sous la table. Je retrouve les papiers sous la table. I re-find the papers under the table. Je retourne à Paris en France. Je retourne à Paris en France. I return to Paris in France. Je change les vêtements pour mes enfants. Je change les vêtements pour mes enfants. I change the clothes for my children. Je m'occupe ma famille. Je m'occupe ma famille. I take care of my family. Je paie l'addition au restaurant. Je paie l'addition au restaurant. I pay the bill at the restaurant. Je ris beaucoup avec mon voisin. Je ris beaucoup avec mon voisin. I laugh a lot with my neighbor. Je lis des romans. Je lis des romans. I read some novels. Il se sent bien après qu'il va au marché. Il se sent bien après qu'il va au marché. He is well after that he go to the market. Il parle bien français. Il parle bien français. He speaks French well. Nous regardons les films romantiques. Nous regardons les films romantiques. We watch the romantic films. Je vois les gens dans les jardins botaniques. Je vois les gens dans les jardins botaniques. I see the people in the botanical garden. Je me reste
à ma maison le dimanche. Je me reste à ma maison le dimanche. I stay at my house on Sunday. J'aime bien mes amis. J'aime bien mes amis. I like my friends very much. Elle vous demande la voiture. Elle vous demande la voiture. She asks you the car. She asks you the car. Il donne un gâteau. Il donne un gâteau. He gives a cake. Est-ce que tu rends les billets? Est-ce que tu rends les billets? Do you give back the tickets? Où est-ce qu'il trouve les jouets? Où est-ce qu'il trouve les jouets? Where do he finds the toys? Where do he finds the toys? Je joue avec ma fille. Je joue avec ma fille. I play with my daughter. Je me brosse les dents tous les jours. Je me brosse les dents tous les jours. I brush my teeth all the days. Je fais la vaisselle. Je fais la vaisselle. I do the vessels, which means I wash the vessels. Je cire les sols. Je cire les sols. I polish the floor. Je prends les cahiers. Je prends les cahiers. I take the notebooks. Je bois beaucoup de café. Je bois beaucoup de café. I drink coffee a lot. C'est tout dans cette vidéo. I hope you have enjoyed this video. See you in the next one. If you want to learn French with me, remember to subscribe to my YouTube channel and stay tuned with French and You. Au revoir et bonne journée. Bye bye and have a nice day.